So, for many people, India is said to be a spiritual country, but materially backward. Индия считается духовно продвинутой страной, но в материальном смысле отсталой. And we often think of India as being full of starving people. Мы часто слышали, что там много людей голодают. And we will think that probably in the past they didn't have any intelligence or material practical abilities. Также бытует стереотип, что в прошлом они были особо развиты, также в материальном смысле отсталыми. However, as well as having a great spiritual heritage, India has a very great background in science and thinking. Однако, помимо своего духовного багажа, в Индии также есть хорошо, очень глубоко разработанные материальные науки. Like other great civilizations, India has left many architectural monuments. Осталось до наших дней многие очень великие памятники архитектуры. So there's many civilizations of the world, but most of them we don't know about because they didn't leave anything behind. Существовало раньше много разных цивилизаций, но о большинстве о них ничего не известно, поскольку ничего не сохранилось. But we remember the Egyptians and the Greeks and the Romans because they left things, there's monuments there. Мы помним о египтянах, греках и других цивилизациях, поскольку они оставили, после них остались разные памятники, скульптуры там. Genghis Khan didn't leave any monuments. Чингисхан после себя не оставил каких-то архитектурных памятников. So, generally, civilizations remember because of these monuments. So, India has many monuments. И обычно цивилизация помнит по ее монументам, памятникам. И в Индии очень много таких древних строений. And like other civilizations, most of these monuments are temples. И так же, как в случае с другими цивилизациями, большинство этих монументов — это храмы. If you look in Egypt, what are all temples? If you look in Greece, it's all temples. Если мы посмотрим на Грецию, на Египет, все эти памятники, монументы, в основном это храмы. So, in India, a lot of these monuments are temples. И то же самое с Индией. Это храмы. And of course, to build temples, you need some architectural skill and engineering skills. И, конечно, чтобы построить храм, необходимо иметь навыки и умения в архитектуре и в инженерии. And unlike other civilizations, many of these temples are still in use today. И в отличие от других цивилизаций, многие храмы Индии древние до сих пор функционируют. So the temples in Egypt or Greece are no longer, nobody worships there, and nobody knows how to worship in those temples even. Древние храмы Греции или Египта уже просто стоят какие-то памятники, никто не поклоняется там, никто не знает, как поклоняться. But all over India, you'll find these monuments. Но в Индии эти храмы работают. So they're not only engineering skills, but they're also aesthetic. They have beauty and design in them. Помимо инженерных способностей, также у них были великие эстетические тоже способности. So though we think of India as a very poor country, actually in ancient times it was a very rich country. И хотя сейчас думают обычно, что Индия это очень бедная страна, в древние времена она была очень богатой. In fact, the Europeans wanted to come to India because of the wealth. На самом деле европейцы хотели пробраться в Индию из-за ее богатства. And of course Columbus was trying to find India, and he bumped into America instead. И Колумб хотел найти Индию, но промахнулся и пришел в Америку. So he called the people there Indians, but actually they weren't Indians. И он американцев назвал индусами. Не были индусами. Тогда американцы тоже не были. So of course eventually they went to India, the Westerners, and actually even conquered India. И в конце концов европейцы добрались до Индии и даже завоевали ее. And India actually was a great prize because of its wealth. Right. It's a great treasure. Ну да, в Индии было очень много великих богатств.
So if we examine many of the, let's say, the diamonds in the world, the famous big diamonds in the world, half of them come from India. Если мы проведем учет всех известных каких-то крупных очень бриллиантов по миру, то как минимум половина из них из Индии. The other half comes from South Africa, and that's only been in the last 50 years or so. So all before then, all the big diamonds came from India. А другая половина, большая часть ее из Южной Африки, и то их добыли в последние 50 лет. There's a picture of the Queen of England's crown on the top is the big diamond. It came from India. Вот корона королевы Англии, которую венчает большой-большой бриллиант, он из Индии. And the Tsar of Russia had a huge stick, a scepter with this big diamond on top. Diamond came from India. Yeah. Ага. А русский царь какой-то, у него был такой скипетр очень богат, дорогой, красивый, и там тоже бриллиант из Индии. So they had great jewels like diamonds, rubies, sapphires, emeralds, etc. Yeah. И из Индии также привозили, добывали много других драгоценных камней. Изумруды, сапфиры, рубины и прочее. And plenty of gold. Очень много золота оттуда вывезли. When the first Europeans came to the Vijayanagar Empire, which is like central India, the king welcomed them and put them in some rooms, the guest rooms. The guest rooms were all covered with gold, the walls were all gold. Когда первые европейцы приехали в одну из штатов, что ли, государств, внутри самой Индии, в центре ее, то царь встретил их и провел в гостевую комнату, где стены были из золота. So the Europeans had never seen that in Europe. The kings in Europe didn't have golden walls on their palaces and rooms. И европейцы пришли в полное изумление, что такого у себя в Европе они не видели, даже во дворце. And here, this was the marketplace here, the diamond marketplace. So when the Europeans walked down the street, they saw there was just basketfuls of diamonds and jewels here and selling in the market. А вот это остатки базарной площади, где продавали бриллианты, то есть когда там приходили покупатели, то видели, что прям целые корзины с бриллиантами на продажу стоят. So in education, India excelled. They had the first universities. И в Индии вообще открылся первый институт, что касается образования. 700 years before Christ. Раньше даже, чем Иисус появился. Actually, the Chinese, once they became Buddhists, they would trek all the way to India to get knowledge. После того, как китайцы стали буддистами, вообще буддизм пришел в Китай, они стали все пробираться в Индию и получать там образование. The Buddhists established some big universities. Буддисты открыли большие университеты. Okay, so in medicine, India was very advanced. В сфере медицины Индия была очень продвинутой. We call of course, it's all related to the Vedas, and it's called Ayurveda. Там в основном речь шла об аюрведе. Ayur means life, so it's the knowledge of life or the science of life. Аюр означает жизнь. Таким образом, аюрведа переводится как наука или знание о жизни. And Dhanvantari, an avatar of the Lord, is the founder of medicine. А Дханвантари, это аватар Всевышнего, это первооткрыватель медицины, тот, кто открыл это. He appeared out of the Milky Ocean with the nectar, which is the medicine to cure your disease. Дханвантари появился из глубин Молочного океана и в своих руках держал сосуд с амритой, нектаром бессмертия. So since ancient times, the Indians have been practicing Ayurveda. Поэтому индусы с древних времен практиковали аюрведу. And we have great Ayurvedic authors, Sushruta and Charaka. Authors, they wrote texts, ancient texts. Известные, знаменитые аюрведические, точнее, авторы аюрведических трактатов, такие как Чарвака, Чарака. And Sushruta is considered to be the father of surgery. А Сушрута считается отцом хирургии. He did quite complicated operations like cutting. Он
практиковал очень сложные операции при помощи вивисекции, скальпеля, резал. So of course there were many ancient literary works. Также было множество древних литературных произведений в Индии. The Vedas are considered some of the oldest works in the world. Сами по себе Веды считаются одним из самых древнейших произведений мира. In fact, the only other works at that time maybe were the Persian things, Zoroastrian works, like that, which are not well known today. Также были в других цивилизациях древние работы, зороастризм где-то еще, но как бы их не особо знаем по миру. So we can say the Vedas, the oldest scriptures in the world, and they're still intact and people still study them. Поэтому считается Веды считаются самыми древними произведениями в мире, и люди до сих пор ими пользуются. Who studies the religious texts of Egypt or Greece or whatever? Nobody. Nobody knows what they are. Кто изучает религиозные тексты греков или египтян, а практически никто. So not only they're ancient, over 5,000 years, but they've been passed down, preserved, and they're still studied. До сих пор Веды сохранились в хорошем состоянии и их изучают. We see also the language itself is quite logical and accurate and say scientifically arranged. Сам язык ведических произведений логичен, точен и научно упорядочен. So its grammatical structure, its pronunciation are quite logical. И грамматическая структура, и фонетика, все очень четко. Some languages are quite illogical, like English. Spelling is completely strange. Четко и логично. А некоторые языки, как английский, не совсем логичны в плане произношения даже. So everything can be boiled down to some rules in Sanskrit called sutras. И все это можно свести к каким-то правилам. В санскрите называется сутры. And the author of the grammar was Panini. He was a grammarian. He established all the rules. Автор грамматики ведической был Панини. Он все правила сформулировал. And he also established the science of linguistics. Также он установил науку лингвистику. How you use your mouth to produce sounds. Как правильно извлекать звуки из рта. So he was the first one to analyze this. What came out of the throat, what was the tongue, how you use the teeth, how you use the lips, how you use the upper mouth, lower mouth, etc. He analyzed very carefully where sounds came from. То есть он проанализировал, как образуется звук, все, где он там зарождается внутри горла, где проходит небо, все вот это структура еще. Linguistics, not phonetics. Yeah, linguistics. And of course, mathematics and astronomy are connected with the Vedas. Jyotish is astronomy; it's part of the Vedic knowledge. Также, конечно, математика и астрономия тесно связаны с Ведами. Допустим, в Ведах наука Jyotish, это изначальная астрономия. So since ancient times, in India, they were looking at the sky and calculating the movements of planets. С древних времен индусы смотрели в небо, вычисляли движение планет. This is not, of course, original because later on we see the Egyptians were doing the same thing, the Babylonians and Assyrians were doing the same thing, and even later on the Chinese were doing the same thing, and in South America we find the Incas doing the same thing. They were looking at the sky. Это, конечно, не свойственно только индусам. Видим, что астрономия во всех странах таких больших зарождалась когда-то в Китае, там, в Египте, еще где-то. Все они смотрели в небо и пытались вычислить. However, in India they began to develop whole texts, scriptures, etc., dedicated to the how to make calculations, etc., in the sky. So we have different subunits like Surya Siddhanta. Но в Индии астрономия была очень тщательно разработана, и были записаны тексты, все подробно. Вот Сурья Сиддханта, один из знаменитых таких работ. So, if you want to look at the sky and you want to calculate in the future where planets are going to be, you need advanced mathematics. Если вы хотите вычислить
будущее положение планет, наблюдая звезды в небе, то очень важно обратиться за помощью к серьезным математикам. The movements of the planets are not completely regular. They go forwards, backwards, different speeds at different times, etc. So you need very complicated formulas to calculate their Движения movements. планет не так просты, как может показаться. Они то туда движутся, то сюда, в разное время, с разной, может быть, скоростью. И нужны такие очень сложные формулы, чтобы вообще оперировать такими вещами. So first, to understand the movements, you have to really observe every day. You have to start making records to see every day for many, many, many years. You have to start making records of each planet and how they're moving. Чтобы в конечном итоге составить полное понимание орбиты, движения планет, нужно в течение многих лет, каждый день наблюдать за ними. In other words, you have to observe very carefully. Очень-очень внимательно нужно наблюдать за этими вещами. And then based on that, then you have to start making up some formulas, mathematical formulas. На основе этого были составлены математические формулы. So therefore, mathematics was very advanced in ancient India. Поэтому в Древней Индии математика также была на очень продвинутом уровне. So it's that Aryabhata, he actually devised our present number system with the 0, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, because it was easy for calculating long strings of numbers. Вот этот ученый составил современную систему цифр, включая 0. And he also looked at the sky, and then from his observations, he concluded the Earth is a sphere. It's not flat. И он же, наблюдая за звездами и производя свои вычисления, заключил, что Земля не плоская, а круглая. And he also explained about how eclipses were formed due to the shadow of the moon coming in front of the sun, or the shadow of the Earth on the moon, etc. Также он изучил природу затмений, как затмение находит на Луну, на Солнце, почему, когда. So though we have in the Bhagavatam a very different a picture of the Earth, actually they also had this other knowledge which was similar to our present knowledge. И Yeah, it's completely opposite. Yeah, like the Bhagavatam says everything is flat and like this, but here he was saying no, the Earth is spherical, and he explained about eclipses, not about Rahu and Ketu, the demons gobbling up the sun. В общем, много есть, конечно, отличий в ведической космологии, которую мы находим в Бхагаватам, и в современной. Также есть некоторые сходства, конечно, там нет таких названий, как Раху и так далее, но что-то общее есть. So in other words, they were not blindly just saying, okay, the Earth must be flat because Scripture is flat. They were looking at these things, observing things in the world, and they came to these conclusions 700 BC or so, long before Newton and Copernicus and all these people were doing so in the West. Yeah, it's in India. Еще задолго до Коперника и других астрономов индусы наблюдали за звездами и многие важные заключения сделали, в том числе то, что Земля хоть и кажется плоской, но все-таки она круглая. So another person, Bhaskaracharya, he also invented trigonometry and differential calculus long before Newton did the same thing. Bhaskaracharya. Бхаскарачарья задолго до Ньютона также разработал много формул и обогатил астрономию. Trigonometry. So in other words, India actually was not scientifically backward. It was actually very advanced, and more advanced than Europe was 1,000 years ahead of time, actually. Другими словами, Индия не была отсталой в плане науки, была очень продвинутой и даже более продвинутой, чем Европа, еще задолго до вообще Европы. But then simultaneously, they also had the spiritual culture with the Vedas and the Puranas, etc. И параллельно всем материальным наукам в Индии есть духовная культура, Веды, Пураны и так далее. So they had the science, but they also had the religious aspect, and there was no conflict. В Индии, в Древней Индии была наука, но также и была религия очень развитая, между ними не было конфликта.
So of course we have the Vedas. They are the oldest text in the world, actually. You can say, read Yajur, Sama, Atharva Vedas. Веды, Яджур, Адхарва, Ригведа и так далее. Это очень древние писания. And we have great epics like Mahabharata. This is also one of the remarkable features. It's one of the longest literary works in the world. Махабхарата, очень уникальное произведение, пожалуй, одно из самых больших объемов в мире. The other famous epics are the Greek epics of Homer, Iliad, Odyssey. How? Iliad and Odyssey. Homer. Iliad, Odyssey. Одиссея. Yeah. This is Греческая вот, Greek. Да, хроники, Илиады, Илиады, Одиссея. So they're very famous works. Очень известные. But they're like little works compared to the Mahabharata. Очень маленькие по объему по сравнению с гигантским объемом Махабхараты. And of course in the Mahabharata we have the Bhagavad Gita, which is a very good summary of all the Vedic knowledge. А внутри самого Махабхараты содержится Бхагавад-гита, которая вмещается всю мудрость света вкратце. And then we have another big long epic, that's the Ramayana. Второй гигантский эпос Индии — это Рамаяна. It's so famous that it's spread all over Asia. It was spread into China, spread into Japan, spread into Southeast Asia and Indonesia. Настолько знаменито, Thailand, что etc. распространилось по миру. В Китае они знали, читали, в Японии, в Малайзии, в Азии, еще в Индонезии. So, the interesting thing about the culture of India was that simultaneously they had this very scientific mind, and they also had this other spiritual consciousness going together. Вот это очень интересная особенность Индии, что одновременно они были и развиты в плане материальных наук, и в духовном смысле. And there was no conflict. Не было конфликта. Even though we find very opposite statements that we'll find Aryabhata saying Earth is spherical, and Bhagavatam saying Earth is flat. Да, и хотя даже ученые и астрономы Индии древние говорили, что, один из них, Арьяпат, говорил, что Земля круглая, а Бхагаватам говорит, что она плоская. Все равно не было конфликтов. So modern learning and learning is quite different. We'll accept scientific learning as absolute, and there's no other logical reality at all. We only accept science. В западном мире дела обстоят по-другому. Здесь абсолютным авторитетом в плане вообще мира, философии и знаний является наука, и другого нет. And anything spiritual or religious, actually it's not real, it's imaginary. Ага. А религию считают чем-то нереальным, воображаемым. So this type of consciousness is, of course, developed in the last 400 years. Вот такой тип сознания развился за последние 400 лет. And the consciousness has been that science should defeat religion. Такая идея возникла у людей, что наука должна нанести поражение религии. Because originally religion was restricting science, and of course they would burn people at the stake for saying the earth is round or something like this. So there was a big fight between science and religion. So that eventually science won. It defeated religion out completely. Такая злоба со стороны науки на религию возникла не случайно до этого, потому что разных ученых их поджигали, сжигали на кострах. И они решили, конечно, в итоге нанести поражение религии. У них, в принципе, это получилось. So is this good or bad to have this one-track mind? Хорошо ли это или плохо, когда разум и ум однонаправлены? Okay, so we can explain this phenomena by the brain. Можно объяснить этот феномен на примере мозга. We have two parts of our brain, a left side and a right side. В нашем мозге две половинки, правая и левая. And they're completely separate. И они совершенно раздельны. And they're completely different. И различны. But in the modern world, we're using only the left brain. Но в современном мире мы используем лишь левую половину. The left brain is completely logical. Левая часть мозга полностью логична.
действует по логике. Very linear in its mode of thinking. Линарный путь мышления. And it thinks of past, present, future. И мыслит категориями прошлого, настоящего, будущего. It takes all the experiences of the past and thinks about it, and then puts together a little conclusion so we can do activities. То есть берет прошлый опыт, анализирует его, сопоставляет, какие-то выводы делает, и в соответствии с этим уже планирует будущую деятельность. The right brain is different. А правая половина мозга другая. There's no past, there's no future. Для нее нет ни прошлого, ни будущего. Only the present. Лишь настоящее. And it does not think logically at all. It thinks in terms of images. Она совершенно не мыслит логически, она мыслит образом. Left brain starts making words and connecting the words together, so it's all like verbal thing going on in your brain. Левая половина мозга мыслит словами и связки слов выстраивает. Right brain thinks of images, and it's not very logical at all. А правая половина мозга мыслит образом, и она нелогична. It's all based on intuition. На интуиции основана ее работа. And of course, the right brain also is not limited to our what we call 3 dimensions. Также эта половина правая не ограничена 3 измерениями. So the left brain also, it begins to think of I. In other words, the ego, ahankara, starts popping up in the left brain. В левой части мозга присутствует идея «я», эго определенное. So we think in terms of me and everything else. Тот «я» и помимо меня все остальное. So we perceive everything from that point of view. I am perceiving this, and this is for me. Через призму вот этого эгоизма, что это «я», все остальное воспринимается в связи уже с собой. The right brain doesn't have that concept at all. It's just a perception. It's not connected with me. А правая часть мозга не имеет вот этой идеи «я», она просто воспринимает. So we feel a great unity with everything around us. И если она развита, то мы чувствуем большое такое единство, гармонию со всем, что нас окружает. So, because of this left brain thinking and limited I, we get isolated from everything around us. Поскольку левая половина мозга думает эгоистически, то это нас изолирует от всего остального. And therefore, we're always striving to make relationships. Поэтому мы всегда пытаемся построить отношения. And we often get frustrated in doing that. И часто разочаровываемся, пытаясь это сделать. And we also end up competing with everybody else because we're separate from everyone else. Также все оканчивается состязанием, конкуренцией от всего, что отлично от нас. And this leads to stress, И приводит это все к стрессу, anxiety, беспокойству, frustration, разочарованию, anger, etc. гневу и так So we далее. end up with all sorts of mental problems because of this whole left brain concentration. Все это приводит к психическим проблемам из-за слишком сильной активности левого полушария. So therefore, if we concentrate only on this left brain development, which is what we do in the modern world with educational systems, universities, etc., and all sorts of businesses, etc., it's all left brain activity. Ultimately, it's very frustrating. В конечном итоге все науки современные, и социальные, бизнес, все остальное, не имеют дела с функцией работы левого полушария мозга, и поэтому все разочарованы в своей деятельности. So the more we try to civilize ourselves and get more and more highly developed, and higher standards of living, etc., all using our left brain, the more we get frustrated. Чем больше люди пытаются становиться цивилизованными и продвигаться, используя эту половину мозга, тем в конечном итоге они больше разочаровываются. So in terms of brain, the solution is let's balance the two sides of the brain. Instead of concentrating on the left brain, let's balance right brain, left brain. Что касается мозга, то надо все-таки уважать и учитывать и правую половину, So и this, of course, развивать такое восприятие. this is a very physical explanation То of есть это такое spiritual life. было только что очень физическое объяснение вещей. It's very interesting. Но это очень интересно все равно. Yoga actually means to unite. Йога в конечном итоге означает объединять. The word unite in English comes from yuk in Sanskrit. Yuk means to join together. Это Yuk слово makes yoga. юг из санскрита
приходит и в английский тоже проникает, и там возникает слово объединять, unite. You have a Russian word like that? Union. Yeah. So anyway, a lot of English words, and it comes from Latin words also, same, all related to yoga. It's all related to yoga, which means to bring together, to unite. Много связей есть с разных языков с санскритом. So in terms of left brain and right brain, yoga strives to unite the two parts of the brain, not just to work with your left brain. Если мы практику и процесс йоги проанализируем с физической точки зрения, то что происходит? Она приводит в гармонию вот эти две половинки мозга. Of course, it's a little more complicated than that. Конечно, это посложнее, чем просто вот это. The brain actually is it's so gross. The Vedic literature doesn't even talk about your brain. Мозг – это грубая материя, и веды не слишком много уделяют внимания ей. More subtle than the brain is your subtle body, which has got your mind, intelligence, ego, etc. That's a very subtle type of material energy. Более тонкий тип материальной энергии – это уже тонкое тело, астральное, ум, разум, можно его. And even higher than that, we have the Atma, which is completely non-material. It's actually spiritual element. А выше всего этого находится полностью духовная атма. And then higher than that, we have Supreme Lord. А еще выше атмы находится Верховный Господь. So there's higher and higher, let's say, dimensions of reality. Таким образом, существуют все более и более высокие измерения реальности. But now in the material world, we're really stuck on this one aspect of material reality, that is the left brain reality. Но современная цивилизация, игнорируя все остальное, застряла на этой вот реальности левого полушария мозга. So in other words, our knowledge that we have at the present moment, all our quest for knowledge is completely limited by our left brain perception. Современное знание, а также пути по получению знания полностью ограничены этой зацикленностью на левом полушарии мозга. And therefore, it cannot be called complete knowledge. Поэтому это нельзя назвать полноценным знанием. It's not even complete material knowledge because it's only taken 1/2 of your perceptional mechanism. Даже все материальное знание, которое имеется, не полное, не полноценное, так как ограничено, получается вследствие восприятия всего половины мозга. And therefore, attempts to solve problems by science will sometimes fail because we're not even taking into consideration the whole of matter even. Поэтому многие какие-то проблемы, которые пытаются решить ученые, терпят неудачу, все это из-за ограниченного подхода. So we can try to solve all our bodily problems just by taking this left brain perception of our body, but actually we have a subtle body which we can't even see. If we don't take that into consideration, how we can come and make a proper cure for a person. Врачи пытаются лечить тело, опять же, пользуясь только способностью мозга левого полушария. Они ничего не знают, допустим, о тонком теле. And of course, behind that subtle body, then we have the soul. If we don't take care of the soul, what's going to happen to our body? Также они не учитывают душу, которая еще выше стоит, над тонким телом еще более важна. So, even our brain, which is the very gross manifestation of our thought process, it is quite a complicated mechanism. Даже наш мозг, который является самым последним проявлением всех этих структур, очень грубым, очень сложным механизмом. We have a little organ called the pineal gland inside the brain. Есть внутри мозга маленький такой орган, называется какой-то маленький. Шишковидная железа. So that starts developing when you're 3 months in the womb. This little organ starts developing. It's there all your life, and nobody knows what it's for. Вот этот орган внутри мозга начинает развиваться в младенце уже после 3-го месяца его пребывания в утробе. So the rumor is, or the Никто не знает, зачем. suspicion is that this is actually the link between your left brain and right brain. You stimulate the pineal gland, then you can start perceiving with your right brain again. Есть слух такой, что это связующее такое звено между двумя полушариями, и можно воспринимать обоим полушариями, если он нормально работает.
So therefore, when the yogis do the pranayama, etc., meditate, they stimulate a little organ, and then they get access to the right brain. They can see the world differently. Йоги совершают свои упражнения, пранаяму и так далее, и приводят в контакт, задействуют этот орган, связующий два полушария, и получают доступ к восприятию мира через правое полушарие. And that may be the reason why the Bhagavatam vision of the universe is so completely different from the modern scientific view, because you're seeing with the right brain instead of the left brain. Поэтому это может быть ответом на то, почему в Шримад Бхагаватам реальность, особенно в космосе, описана совершенно отличным образом от описания современной цивилизации, поскольку он через призму не только левого полушария описывается, но и правого. So as I said, the right brain does not speak it, does not use words. It's images. It records images. Как уже было сказано, правая сторона мозга не оперирует словами, но образами. So we see in the Bhagavatam it's often the image of the lotus. The universe is like a lotus. Bhumandala is like a lotus. Everything's like Часто lotus. в Бхагаватам встречается утверждение, что Бхумандала или сама Вселенная по форме напоминает лотос. And of course, by the yoga process, we're not only getting into the brain, we're also getting control of the subtle body. Также через практику йоги мы можем воздействовать и контролировать не только мозг, но и тонкое тело. And the subtle body contains all your past karmas, contains all your past impressions from previous lifetimes, and all your different experiences and traumas and fears, and anxieties and anger, and so many things from so many lifetimes. В тонком теле хранится очень много информации о прошлых рождениях, о каких-то проблемах, травмах, делах, карма там хранится, очень много всего. So not only this life's experience, but all the previous lifetimes' experiences. Опыт за много жизней там содержится. And through the yoga process, we can also eliminate all of this. Eliminate? Yeah, this all. Посредством процесса йоги можно это все очистить. And of course, more than that, if we can just stop all the workings of the left brain completely and get access to the right brain, then we can eventually realize Atma. И если получить доступ к правой половине мозга и восприятие через нее, при этом отстраниться от левой, то можно осознать Атму. The definition of yoga in Patanjali's Yoga Sutras is stopping all the mental functions. Определение йоги Патанджали одно из таково, что это остановка всех мыслей и деятельности ума. And then what's left? Atma is doing its own perceptions. И что остается? Это восприятие самой Атмы. And of course, if we get more spiritual knowledge, then we can understand Supreme Lord. Конечно, если мы получим больше духовного знания, то можно осознать еще и Верховного Господа. So we can get rid of our anxieties, etc. We can get rid of our karmas. We can get peace, and we can actually get bliss through this whole process. Таким образом, при помощи йоги можно избавиться от кармы, обрести мир, покой, блаженство и осознать высшую реальность. So, of course, that Ashtanga yoga process is a little difficult and also a little dangerous. Конечно, процесс аштанга-йоги довольно сложная, даже опасная практика. Because it deals not only with this body, but even with the subtle body, it is a little bit difficult to control. Поскольку этот процесс имеет отношение не только с грубым телом, но и включает в себя деятельность тонкого тела, это сложновато все делать. We have a simpler process of yoga, that is kirtan. Поэтому есть процесс йоги более простой, киртан. This carries out all these different functions of yoga, like getting rid of your left brain process. It gives you realization of Atma, plus it gives you realization of Supreme Lord. Несмотря на свою простоту, он полностью осуществляет все задачи йоги. Он уничтожает карму, успокаивает левое полушарие, открывает правое полушарие и дает возможность осознать Атму Всевышнего. So this is a completely safe process. That's why everybody can do it. Whereas other things you cannot. Not everybody can do mantras. Not everybody can do yoga. Киртан — это очень простой и безопасный метод духовного продвижения, и он для всех, поэтому абсолютно, в то время как другие практики
имеющие дело с мантрами, с тонким телом, сложны, не каждый может это делать. So the reason that kirtan is effective actually is because that sound actually is special sound, it is mantra. И успехом, залогом эффективности киртана является духовный звук. It is spiritual sound coming from the spiritual world. Это духовный звук, исходящий из духовного мира. And by His mercy, it comes so that it's a sound that we can hear. И по Его милости мы можем слышать этот звук. But by hearing that sound, then we can get back to the spiritual world. И слушая этот звук, мы можем вернуться в духовный мир. So this is the perfect process for getting proper balance in our life. Таков совершенный процесс обретения гармонии, баланса в нашей жизни. So everybody's striving for perfect love, so we can get that perfect love by having a relationship with the Supreme Lord. Все стремятся к совершенной чистой любви, но мало кто добивается. Однако этот путь ведет как раз к такой любви в отношениях со Всевышним. Everybody wants perfect beauty. That perfect beauty is Krishna. Все стремятся к совершенной красоте. It is eternal. Это в Кришне есть только. Это And вечно. Ever increasing. И вечно возрастает. We have perfect reciprocation with Krishna. Также мы можем получить совершенное общение и взаимопонимание с Кришной. We have perfect protection. Полная защита от Кришны может прийти. And we get rid of that the disunity or isolation. We have perfect unity. Unity. Perfect unity. Совершенное единство также. So this is a way in which we can get the highest bliss. Таким образом, это путь, который позволяет достичь высшего блаженства. So this is the recommended process for the people in Kali Yuga Namsam. Таков рекомендуемый процесс для людей Кали-юги. Киртан. That's it. Hare Krishna. Харе Кришна. Вопросы? Можно, вот Махарадж сказал, левое, правое полушарие, а у левшей получается наоборот, или у них как-то больше задействовано все-таки правое полушарие? People who do everything with left hand, how they call. What about the size of brain? Also they changed? I don't know about that, left brain, right brain. I think probably they just switch over and I don't know whether all the functions are changed. I would doubt it. I would doubt it. But some, I don't know why they have the left hand, maybe some other irregularity there. Точно не знаю. Что-то такое, наверное, там трудно сказать. Вот, как я понял, вывод вашей логики, что йога или харинама санкиртана, она является совершенным способом развития введения в гармонию обоих полушарий мозга. Но существуют ли вот эти методы, которые без харинама санкиртана, без йоги, вот это вот, пытающиеся уравновесить этот баланс или современной материальной концепции, чтобы развивать отдельно правую половину мозга, и то есть, к чему-то они приводят вообще люди, которые современное общество, к ученым обращаются. То есть используют ли они какие-то методы, чтобы отдельно от принципов йоги развивать это правое полушарие, и вообще дает ли это какой-то смысл? Нужно ли это? So, are there any separate from kirtan, from bhakti process, are there any separate methods in modern world which helps people develop the right side of the brain? Oh, is there other methods? And other associations? Okay. I think there are some methods using sound. There's certain frequencies of sound, and you put on little microphones here and here, and you put sound, and it starts stimulating your other hemisphere of your brain. Да, проводят такие эксперименты, такие процедуры при помощи звука. То есть подсоединяют
в голове микрофончики, включают что-то, и звук начинает проникать и что-то. So there's certain frequencies of sound Частоты звука help balance the brain. балансируют мозг. How effective it is, I don't know. Сколько это эффективно, я не знаю. Помогает ли это потом в конечном счете для осознания Бога? Или то есть процесс должен быть нисходящий, и мы должны Бога наоборот подключить для того, чтобы перевести баланс? Do these material methods help to realize God? Oh, I would think it's like a little bridge. It's a little bit of an introduction, a gateway. Скорее это как такое связующее звено, некоторая второстепенная помощь, как подводит нас к порогу, через который мы потом сами будем переступать. I have a little video of one neuropsychologist or somebody in America. She had a stroke, and her left brain turned off. Вот был один известный психотерапевт в Америке, So she couldn't do anything. который из-за инфаркта отключилась левая половина мозга. But then her right brain was operating. The right brain was А operating. правая половина заработала. And then she realized, oh, a completely different reality. She didn't see herself. She saw I'm one with the universe. She got really excited. I'm in nirvana. И она ощутила такое единство со всей Вселенной, другую реальность, другое измерение реальности воспринимать начала, потому что она в нирване. And she realized she wasn't her material body anymore. Она поняла, что она не является материальным телом больше. So she realized, something beyond, this left brain limited reality that we have. Осознала что-то за пределами реальности, воспринимаемой левой частью мозга. So of course she recovered later on, and then she began to lecture on this. Actually, the way we look at the world is very limited, and therefore we should actually balance our personality by getting this other half of us activated. This way we won't have such stress in life, and we'll understand that we're not alone, that we're actually united with everything, every living being, and everything in the world. Затем она поправилась, так сказать, заработала снова левая обратная половина мозга, и она начала давать семинары, что мы не одни в этой вселенной, что в стрессе все эти проблемы из-за того, что наше восприятие ущербное и так далее. So it is something like the Sthipapragya in chapter 2 of Bhagavad Gita. He looks at everything and he sees the cow and the brahmana and the tree and everything. They're all equal, they're all one. То есть это описание, когда работает правая половина мозга, похоже на восприятие Стхита-прагья, Стхита-нирмуни во второй главе Бхагавад-гиты, который видит все единым, корову, слона, собаку и так далее. So it's that first step. Это первый шаг такой. И включаем Харе Кришна именно long mood. Is it spiritual song? Well, if we're devotees and we chant in the wrong mood, of course we shouldn't be aparadi when we're doing so. There's some effect. До тех пор, пока не совершается оскорбление, то эффект некоторый есть. But of course, the more devotion, more seriousness, more attention we have, the better effect. Конечно же, чем больше преданности у нас и серьезности к процессу, тем эффект возрастает. Just like if you hear with attention any information, you may get a little bit if you're slightly attentive. If you're more attentive, you get more information. Так как если вы слушаете какую-то информацию, и вы не внимательны, то вы мало что усвоите, но если вы более внимательны, гораздо больше сможете понять. So even if you do it accidentally, you get effect. So Ajamil got effect from the Saint Narayan for his son, not even thinking about Krishna. Святое имя, конечно, может сработать и так, что совершенно случайно, повторив его, можно получить очень серьезный результат, как Аджамил не планировал джапу повторять, просто сына своего назвал Нараяна. But of course, by that type of inattentive chanting or whatever, we can get destruction of karmas, but we cannot get prema. Да, и максимальным результатом такого невнимательного, неосознанного повторения может быть разрушение кармы, но
прему не получишь таким путем. So when we chant with devotion and without any other desires, and we chant without any apparatus, and we chant with attention, this allows us to get to prema. Но когда мы повторяем с преданностью, очень внимательно, избегая оскорблений, то этот путь повторения позволит нам в конечном итоге развить прему. Допустим. Вы сейчас сказали, разрушение кармы. Вы имеете в виду, что человек, разрушая карму, достигает освобождения, или просто какое-то частичное разрушение кармы и создание опять И последний, что сказать? Ну и то есть снова просто разрушается карма, знаешь, разрушается, создается, ну, просто там, механическое. You spoke about destruction of karma by strengthening. What does it mean? Does it mean that karma is destroyed and a person gets liberated? Or it means that some part of karma is destroyed and then once again the person exits this world and creates new? Well, we see in the case of Ajamil, he named his son Narayana, and all of his karmas, past, present, and future, got destroyed. Как только Аджамил назвал своего сына Нараяной, произнес первый раз его имя, то его прошлое, настоящее и будущее карма уничтожилось. So the Yamadutas couldn't touch him because there wasn't any karma at all. Ямадуты не смогли ничего с ним сделать, поскольку у него не было никакой кармы. So that is the case if we chant without any offense, even if it's accidental. Это результат безоскорбительного воспевания, даже если это случайное воспевание. So then technically a devotee who doesn't commit any offense and he chants, then his karmas are all gone. Технически говоря, если преданный не совершает оскорблений и уже повторяет святое имя, то у него нет уже кармы. But Krishna will give him another body so he can further develop his bhakti. Gives him another body in Next lifetime, if he doesn't complete the process in this lifetime. Ага. Если просто, да, то есть карма уничтожена, но бхакти-то еще не развита, и поэтому, чтобы развить бхакти, нужно будет родиться Кришнадас следующее тело, то есть не по карме, а просто чтобы он прогрессировал дальше. So if there's aparad, then the process is a little slower, bit by bit, the karmas are destroyed. А если присутствует аппаратхи, то процесс затягивается и становится таким медленным, более медленным. Карма уничтожается постепенно. Карма destroyed by parts. Да. Как понять преданность Oh, well, the qualification for bhakti actually is shraddha or faith. Квалификация для бхакти или преданности — это вера, шрадха. That means that we don't oppose the Lord, and we're not neutral to the Lord. A little bit of favorable attitude towards the Lord. Это значит, что мы не противопоставляемся Богу, не являемся безразличными к Нему, но у нас есть некоторое расположение к Нему. So because of that little favorability, we're willing to carry out a process of developing more attraction. И благодаря этому, может, даже небольшой благорасположенности, мы хотим служить Ему и развивать свой бхакти. So based on that faith, then we carry out the process of bhakti. That means we do actions like hearing, chanting, and remembering to develop affection for Krishna. Таким образом, опираясь на эту веру, мы задействуемся в процессе бхакти, и это уже будет повторение с преданностью. To increase our love of Krishna. Для того, чтобы увеличить нашу любовь к Богу, Кришне. So we do acts so that we can please Krishna. Мы совершаем действия, чтобы порадовать Кришну. So that is what we call devotion. Это, простым языком говоря, преданность. And we don't have any other purpose in those acts. We're not doing the acts because we want something from Krishna. We're doing it to please Him. Мы действуем не из каких-либо других мотивов эгоистических, а просто чтобы удовлетворить Кришну. Освобожденная душа, она как бы использует все эти технические функции мозга, право, левое полушарие, или освобожденная душа — это тот, кто находится под влиянием просто правой половины мозга?
Имеется в виду осознанное использование, переключается. Ну да, ну, как бы освобождение, оно стоит за пределами функции право, лево полушария, функции не было. То есть, ну, со стороны наблюдает, как эти функции работают, право, левое полушарие, там другие открывают, закрывают. Либо освобождение, это вот, следствие, допустим, отключения левой половины и работа только правой половины, там, стита от Ермуни, как Махарадж сказал. Connection with liberation. What does it mean in connection with brain? Does it mean that liberated personality is above functions of those parts? Да. Что освобожденная душа, она выше действия обоих половин мозга. Yes, beyond the subtle body also. И даже за пределами тонкого тела, говоря уже о мозгах. Скоро вылетать.